Hi all, BA Economics le 4 papers important paper ആണ് Mathematical Economics 5th semester. ഇതിലെ introductory chapter വരുന്ന important questions ആണ് ഈ part 1 വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. First question, the important question is what is mathematical economics? എന്താണ് mathematical economics? നമുക്കറിയാം ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ധാരാളം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതെല്ലാമാണ് ആ ടൂൾസ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ mathematical tools which we are using in economic analysis and economic theories. So it is the application of mathematical methods to represent economic theories and analyze problems used in economics. Now the second important question frequently asked is what is an economic model? Model എന്ന് വെച്ചാൽ simplified representation of reality ആണ്. That is, a model is a simplified representation of reality. യഥാർത്ഥ പിക്ചർ കോംപ്ലക്സ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിലാക്കി തരുന്നതാണ് മോഡൽ. So economic model is a simplified representation of complex economic phenomena. ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയി സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിന പ്രതിഭാസത്തെ ലളിതമാക്കി തരുന്നതാണ് ഈ ഇക്കണോമിക് മോഡൽ. So we can say economic model is an organized set of relationship that describes the functioning of an economic identity. ഒരു ഇക്കണോമിക് ഐഡന്റിറ്റി എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതാണ് ഇക്കണോമിക് മോഡൽ. ഇവിടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഐഡന്റിറ്റി ക്യാൻ ബി ഇൻഡസ്ട്രി or household or region or even country or world. Okay, the third important question is essay question. The question is explain the economic functions. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്കണോമിക് ഫങ്ഷൻസ് ഏതെല്ലാമാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ചോദ്യം. സാധാരണ 10 മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കല്. 2 മാർക്സിന് ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Let us see what are the important economic functions. The first economic function is demand function. Demand function shows the relationship between quantity demanded of a commodity and the price of the commodity. അതായത് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വിലയും അതിന്റെ ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, യൂണിവേരിയബിൾ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. യൂണിവേരിയബിളിൽ ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും പ്രൈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. എന്നാൽ മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഡിമാൻഡ് ഒരു വശത്ത് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും അപ്പുറത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഏതെല്ലാം ഉണ്ട്, പ്രൈസ് ഉണ്ട്, ഇൻകം ഉണ്ട്, ടേസ്റ്റ്. Is advertisement any variable affecting demand can be taken as independent variable. So once again I will tell you what is economic function. Economic function shows the functional relation between economic variables. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ economic function ആണ് the demand function. Let us go to the second function. Second function is supply function. Supply function ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം വേരിയബിൾ ആണ്, പ്രൈസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി, സപ്ലൈഡ്. So it is the functional relationship between price is the independent variable and quantity supplied is the dependent variable. Mathematically we can say S is equal to the function of P, that is S is the supply and price is the P is the price. For example, you can say S is equal to 2P minus 20. This is an example for a specific supply function. Then the third important function is utility function. Utility means satisfaction derived by the consumer from consuming a product or good or service. Okay, so utility it is a function of quantity consumed. അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസ്യൂംഡ് വേരിയബിൾ ആണ്, അതേമാതിരി യൂട്ടിലിറ്റി വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളുമാണ്. So we can mathematically say U is the function of Q1 and Q2. Okay, Q1 is the quantity of first product and Q2 is the quantity of the second product or commodity. Okay, now let us go to the third important function, consumption function. Consumption function പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഏതിലെല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, it depends upon disposable income. Disposable income means income after deducting taxes.
So we can say C is equal to A plus BY. A here means autonomous consumption. അതായത് നമ്മുടെ വരുമാനം പൂജ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിലും ചില അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മേടിക്കും. അതിന്റെ അളവാണ് ഇവിടെ autonomous consumption എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So it is the consumption level at zero income. അതിനാണ് autonomous consumption. B here means marginal propensity to consume. So C is equal to A plus BY എന്നാണ് ഒരു specific consumption functionന്റെ linear equation വരുന്നത്. Then the next one is saving function. Saving is also a function of disposable income. Here the functional relationship between saving and real income is stated in this function. S is equal to function of y, where S is the saving and y is the income. A common saving function is linear. അതായത് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ S is equal to C plus dy. S പറഞ്ഞ സേവിംഗ് ആണ്, C പറഞ്ഞ autonomous saving on D, marginal propensity to save on Y is the disposable income. Okay, now let us go to the fourth important point, that is complementarity. Saving function has complementary relation with the consumption function. What does it mean? It means that when we add marginal propensity to consume with marginal propensity to save, you will get the figure 1. അതായത് marginal propensity to consume marginal propensity to save നമ്മൾ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. Then the next function is production function. Quantity produced is the function of inputs used in the production process. So we can say the production function explains the relationship between production of a good or service and the inputs used. The production function can be expressed as Q equal to the function of Q x1, x2, etc. xn. അതായത് Q എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ quantity of output ആണ്, x1 x2 ആണ് inputs, x1 x2 etc. xn കാണിക്കുന്നത് quantity of inputs ആകുന്നു. Okay, now we can go to the seventh function in economics. Seventh economic function is cost function. Cost of production is the function of quantity of output. So when the quantity of output increases, cost of production also increases. We can say that cost is the function of Q, T and I. Here independent variables are quantity produced and T stands for technology and I stands for input prices. When this increases, actually the cost of production also will increase. Now we can go to the eighth important function, that is revenue function. In economics, revenue means the total income earned by the producer or seller by selling a product or service. So here revenue function expresses revenue earned as a function of price of good and quantity of goods sold. Function can be shown as R is equal to P into Q. Here R is a revenue function, P is the price of the good and Q is the quantity produced. So when you multiply quantity sold with the price, you will get total revenue. That is the meaning of revenue function. Okay, now we can go to the next function, profit function. എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ്? മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മൊത്തം ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതല്ലേ. So we can get profit by reducing, that is subtracting cost function from the revenue function. So we can say that profit function equal to revenue function minus cost function, or in other words you can say the difference between total revenue function and total cost function is the profit function. Okay, the last function is investment function. Investment function എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Investment, that is production of real capital outputs. Investment ഏതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ജോൺ ബെനാർഡ് കെയ്ൻസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റുമാണ് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നിക്ഷേപത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഐ ആൻഡ് MEC. ബട്ട് ഫോർ ദ സിംപ്ലിസിറ്റി, അതായത് വളരെ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സാധാരണ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. In this example, I stands for investment and capital letter I stands for investment and small letter I stands for rate of interest. Okay, so there are 10 economic functions. Please remember that ഈ 10 economic functions ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2-3 ഫംഗ്ഷൻസ് ഒപ്പമായി 5 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ 10 ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എസ്സേ ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെക്ഷൻ ആണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു,
ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ, മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ, നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, സേവിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ, റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ, കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, profit function, and the last one is investment function. Please remember this. So I am concluding this video. Thank you.